4:30 p.m. with Chung Jin-suk, the presidential chief of staff, also present. This meeting comes as Yoon and the ruling party work to recover from falling approval ratings, with Yoon now halfway through his 5-year term. According to data released today, South Korea's exports dropped by 2.9% year-on-year in the first 20 days of October, largely due to decreased demand for vehicles and petroleum products, as well as fewer working days. The Korea Customs Service reported the exports totaled $32.77 billion during this period, down $33.74 billion the previous year. However, daily export figures rose 1% year-on-year to $2.62 billion. There were 12.5 working days this year compared to 13 days last year. Meanwhile, imports fell by 10.1% to $33.76 billion, resulting in a trade surplus of $1 billion. In local news, the assailant in the Busan roundhouse kick case who brutally assaulted a woman in her 20s with the intention of raping her has been ordered to pay 100 million won in compensation to the victim. The Busan District Court ruled in favor of the victim today, as the defendant E did not appear in court or submit any documents. The defendant's appeal was dismissed because he failed to pay the required appeal fee and submission costs. A plan to test drone-based food delivery in Busan Citizens Park is underway. From October the 22nd until the 26th, drones will deliver food from the park's food court to locations like the music fountain, where customers can order through an app. The local drone delivery company, Marine Drone Technology, will handle the deliveries, and during the test period, the delivery fee will be free. A new development plan is being pursued for the former site of the Haeundae Grand Hotel in Busan, which excludes the originally planned accommodation facilities in favor of constructing a 5-star hotel, condos, and studio apartments. The developer MDM submitted the plan to the city of Busan in late September and is undergoing the necessary approval processes. The city is set to review the traffic impact of the development on October the 25th. The National Institute of Fisheries Science announced today that the endangered orumchi fish designated as a natural monument has successfully settled in the Kumgang River in Kumsan County, South Chungcheong Province. Since the discovery of the small fish in June, 30 young orumchi have been confirmed to have hatched this year. Orumchi prefers clear water with a gravel bottom, and the juvenile fish thrive on fine sand, which helps them avoid threats during riverbed disturbances caused by floods. In international news, Israel has intensified airstrikes in Beirut and southern Lebanon, hitting branches of a bank it claims are linked to Hezbollah. Explosions are reported in the Dahiyeh district of southern Beirut, controlled by Hezbollah, as well as the Bekaa Valley in southern parts of Lebanon. Casualties are yet to be confirmed. Earlier, the Israeli military warned residents in over 20 areas in Lebanon, including 14 in Beirut, of overnight strikes. The Israel Defense Forces, IDF, stated that banks and financial reasons. And now taking a quick look at the weather here. It's currently 19 degrees Celsius in Busan City under cloudy skies, 4 degrees warmer than yesterday of the same time period. There is 60% chance of rain in the evening starting 6 p.m., with heavier rain expected around 8 p.m. And that'll have to do it for this hour's news. Thank you for joining us. You're listening to BEFM 부산영어방송. Your best choice. BEFM 부산영어방송. Coming up next is Busan Worldwide with Haeyeon Park. BEFM 부산영어방송. The Hangang fever continues to sweep through Korea ever since the announcement of writer Hangang winning the Nobel Prize in Literature.
And right here in Busan, the Busan Metropolitan Library has kicked off a special exhibition featuring the works of 한강. 네, 한강 열풍이 독서를 습관화하는데 마중물 역할을 했으면 좋겠습니다. I'm Haeyeon Park and this is Busan Worldwide. Hello, everyone, and welcome to Busan Worldwide. It's Monday, October 21st, and we're coming to you live from BEFM 부산영어방송 90.5 in Busan and 103.3 FM in Gijang, Cheongwan, and Doksan areas. The recent rain seems to have brought us a bit closer to colder temperatures over the weekend. Hope everyone had a nice, wonderful weekend. And it goes by so fast, doesn't it? Well, happy Monday. The writer 한강 has taken the nation by storm, both on and offline. 한강 작가의 노벨 문학상 수상 발표 이후 그야말로 한강 열풍이 식지 않고 있는데요. From novels and poetry to essays, her books have taken over the top spots at major bookstores. In fact, on many online platforms, her works fill all 10 spots on the bestseller list, and even in the ebook market, 한강's works are at the top. 이런 가운데 부산도서관은 지난 주말부터 한강 작가를 주제로 한 특별 전시를 시작했다고 합니다. On the second floor of the library's special collection room, they've put 31 books from 16 of her works on display. However, keep in mind that these books are only available for viewing there and not for checking them out. Meanwhile, another major event in Korean literature has been gaining attention. The entire collection of Toji, the epic masterpiece by 통영-born author Park Kyung-ni, often hailed as a leading figure in modern Korean literature, has been fully translated into Japanese. Last weekend, a group of Japanese readers who are part of the Toji Reading Club visited Park Kyung-ni's hometown to hold a dedication ceremony and celebrate the publication. So all of this makes me wonder, could literature be at the heart of K-culture right now? 네, 지금 K-culture의 중심은 문학이 될 수도 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. How about you listeners? Have you been getting into all things 한강 lately? 네, 저도 어머니와 함께 최근에 한강 작가의 채식주의자를 읽기 시작했는데요. Hopefully, this can encourage different generations to turn more to books. Well, listeners, thank you so much for joining us for Monday's edition of Busan Worldwide. I'm excited to start off the week together with you. Our main segment, The Interview, is coming up next. That'll be followed by Global Buzz Busan, and today's correspondent report is coming in from Taiwan. And our live stream is up and running on YouTube, so you can search for 부산영어방송 or BEFM to join us. From Busan to the world, Busan Worldwide. 오늘의 더 인터뷰 잠시 후에 만나보겠습니다. 1, 2, 3. Busan, English Broadcasting, English Broadcasting, Busan, English Broadcasting. Yeah, thank you. And this is Busan Worldwide with Haeyeon Park. The Dog Walker Project, the first of its kind here in Busan, was launched by the Bukgu Welfare Center for People with Disabilities. And it's been named the top job placement effort in Korea's Disability Employment Project. So a dog walker, it literally means someone who walks dogs for their owners, right? But this project is much more than that. It's been praised for helping people with developmental disabilities become professional dog walkers. And through this work, they've been able to improve their social skills and gain a real sense of accomplishment.
To tell us more about this wonderful initiative, we have Mr. Lee Jang-ho, the director of the 북구 Welfare Center for People with Disabilities, joining us in the studio today. So let's say hi. 오늘도 인터뷰에서는 부산 북구장애인복지관의 이장호 관장과 함께 이 내용 자세히 알아보겠습니다. 관장님 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 네. 북구장애인 종합복지관장 이장호입니다. 네, 반갑습니다. Thank you so much for joining us. Now, the 북구 Welfare Center for People with Disabilities recently celebrated its 15th anniversary. Can you tell us a bit about the center and the history? 네, 최근 북구장애인복지관이 15주년을 맞았다고 하네요. 복지관의 간략한 역사와 함께 소개부터 부탁드릴게요. 네, 저희 복지관은 2009년 9월 북구 금곡동에 지하 2층, 지상 5층의 규모로 설립되었습니다. 북구청과 운영 위탁 계약을 맺고 현재 사회복지법인 공덕향에서 복지관을 운영하고 있고요. 네. 사회복지사와 각 영역 치료사들로 구성된 24명의 직원들이 장애인과 그 가족을 대상으로 생애 주기별 서비스를 제공하고 있습니다. 지난달 저희 복지관이 개관 15주년을 맞아 400여 명의 지역 주민들을 모시고 축제를 진행하면서 새로운 비전을 선포했습니다. 바로 함께하고 싶은 복지 파트너인데요. 장애인 복지의 궁극적 목표는 사회 통합이지 않겠습니까? 네. 저희는 복지관이라는 물리적 공간에 매이지 않고 지역사회 전체를 기능적 공동체 개념의 복지관으로 확장해서 일하겠다는 의미가 이 비전에 담긴 뜻이 되겠습니다. 네, 그렇군요. He says the center was established back in 2009 in 북구 금곡동. It's a fairly large facility with 2 basement floors and 5 above-ground floors. And the center is operated by the Social Welfare Corporation 공덕향 under an agreement with the 북구 office. A dedicated team of 24 staff members, including social workers and therapists from various fields, provides support and services to individuals with disabilities and their families throughout their different life cycles. He says just last month, over 400 local residents gathered together to celebrate the center's 15th anniversary. During the event, they announced their new vision, which is a welfare partner you want to be with. This reflects their commitment to promoting social integration and building a community-based approach to disability welfare, extending just beyond the walls of the center to include the whole community. Well, let's talk about this dog walker project. It's for individuals with developmental disabilities and was recently named the best job placement effort in the Disability Employment Project. So congratulations are in order. Can you tell us the inspiration behind starting this project? 이번에 지역 최초로 발달장애인의 도그워커 사업이 장애인 일자리 사업 최우수 일자리로 선정됐는데요. 일단 축하드립니다. 네, 이 사업은 처음에 어떤 의도로 시작하게 되셨나요? 네, 요즘 길을 가다 보면 반려견과 산책하고 있는 사람들을 쉽게 만나볼 수 있을 정도로 반려견과 함께하는 인구가 점점 늘어나고 있습니다. 3가구 중 1가구가 반려견을 키우고 있다고 하는데요. 반려견의 행복에 대한 관심도 또한 높아지고 있습니다. 네. 그러면서 자연스레 반려견 미용이나 수제 간식과 같은 사업 분야도 많이 발달하게 되었고요. 이런 시대적 흐름 속에서 취업에 어려움을 겪는 장애인들이 반려동물 분야로 진출할 수 있는 방법에 대한 저희들의 고민과 아이디어들이 모여서 도그워커 사업이 만들어지게 되었습니다. Yeah. So these days, he says, it's common to see people out walking their dogs as more and more households are welcoming pets into their lives. In fact, about 1 in 3 households now has a pet or a companion animal. So there's a growing interest in ensuring pets are happy and healthy. And with that, we've seen pet-related businesses like grooming and homemade pet treats really take off. So seeing this trend, they wanted to find a way to help people with developmental disabilities who often struggle to find jobs enter this growing industry. So that's how the Dog Walker project came to be. 네, 계속해 주시죠. 도그워커 활동은 바쁘거나 거동이 힘든 반려견 보호자를 대신해서 훈련받은 발달장애인이 반려견을 무료로 산책시켜주는 서비스입니다. 발달장애인에게는 동물과 교감하며 사회성 향상에 큰 도움이 되고 있고요. 주민들은 무료
반려견 산책 서비스를 받음과 동시에 발달 장애인의 일자리 창출에 기여한다는 점에서 만족도가 높은 것 같습니다. 반려견에게도 어떤 유익이 있는지 빼놓을 수 없겠죠. 반려견에게 산책이란 에너지 발산뿐 아니라 사회성을 향상하고 문제 행동 개선, 반려견 건강기능 강화와 같은 장점이 있다고 말씀드릴 수 있겠습니다. 네. 네, 그 반려동물들이 자주 그 산책이 부족하면 좀 스트레스를 받는다고 들었는데 정말 모두에게 유익한 프로그램 같군요. So in this project, people with developmental disabilities are trained to walk dogs for free, helping out owners who might be too busy or have difficulty walking their pets. It's been incredibly helpful for participants in ways of improving their social skills through interaction with the animals, and local residents love it too. They get free dog walking while also supporting job opportunities for community members who have disabilities. So it's been a win-win all around. And of course, the dogs benefit as well, as regular walks help them burn off their energy, improve their socialization, and even address behavioral issues. Plus, it's great for their overall health. He believes the combination of these positive outcomes is why they were honored to be selected as the Best Job Placement Initiative. So I'm curious, how many people with developmental disabilities are currently part of the Dog Walker project, and how far has it progressed? 네, 그렇다면 이 사업에 참여하고 있는 발달장애인 분들은 얼마나 되고 또 도그워커 서비스는 어느 정도나 진행이 됐나요? 네, 1년의 준비 과정을 거쳐 일자리화하게 되었는데요. 작년 한 해 동안 발달장애인 도그워커 8명을 양성한 이후 올해부터 장애인 일자리로 임금을 받으며 활동을 하고 있고요. 네. 현재는 6명의 발달장애인이 도그워커로 활동하고 있습니다. 지난 9월을 기준으로 총 400여 건의 도그워커 활동이 이루어졌고요. 지금 이 순간에도 북구 어디선가 훈련받은 대로 신나게 서비스를 제공하고 있을 겁니다. 그렇군요. So after about a year of preparation, they officially launched the project as a real employment opportunity. Last year, they trained 8 individuals who have developmental disabilities to become dog walkers. And since the beginning of this year, those individuals have been working as paid employees. Right now, 6 of them are actively working. And as of this past September, they've completed over 400 dog walking sessions. And as we speak, there's probably they're out there in 북구 offering their services with pride and pleasure. 네, 계속해 주시죠. 올해 시작된 일자리 활동과 동시에 사업 확대를 위한 신규 도그워커 양성 과정도 활발히 진행되고 있습니다. 10월 현재 8분이 도그워커 자격증을 취득했고요. 전문가와 함께 실습을 하며 전문 인력으로서 현장에 투입될 수 있는 만반의 준비를 하고 있습니다. 네. 산책 대행의 수요도 늘어나고 있지만 발달 장애인들의 참여 신청도 늘어나면서 추가로 4명에 대한 교육 과정도 진행되고 있습니다. 이렇게 되면 2025년부터는 약 20명의 도그워커가 활동하게 될 계획입니다. 예, 그렇군요. He says they're also expanding their program by training new dog walkers. As of October, 8 more individuals have received their dog walker certification, and they're ready to go after completing hands-on training with experts. The demand for dog walking services are growing, but also they're seeing more interest from individuals with developmental disabilities. In fact, they're currently training 4 more participants to join the team soon. Well, it seems that this project would definitely help those with developmental disabilities in terms of improving social skills and building self-esteem. So how have the participants responded so far? 네, 발달장애인들의 사회성을 높이고 또 스스로 자존감을 갖는 데 굉장히 도움이 될 것 같은데요. 실제 도그워커로 활동하는 발달장애인들의 반응은 좀 어떤가요? 네, 정말 많이 좋아하셨습니다. 도그워커로 근무하시는 발달장애인들을 보며 유의미한 변화들이 관찰되고 있고요. 발달장애인 스스로도 본인이 이 활동을 통해 달라진 것이 많다고 말씀해주고 계십니다. 네. 취업에 얼마나 준비가 되었는지 알아볼 수 있는 직업준비검사라는 도구가 있는데요. 사전 사후 검사 결과 참여자 전원이
일반적 직무 요구를 수행할 수 있을 정도로 직무 수행 기능이 향상된 것으로 나타났습니다. 아, 그렇군요. So this project has been a game changer for individuals with developmental disabilities. They've been really liking it, helping them improve their social skills and boosting their self-esteem. The dog walkers themselves have noticed some significant changes and have shared how much they feel they've grown through this experience. Now, there's a tool called the Employment Readiness Scale, or ERLS, that helps measure how ready someone is for a job. The results from before and after they started working as dog walkers show that all participants have made great strides in their ability to handle job-related tasks and now meet general job requirements as well. 네. 사업 초기에는 낯선 강아지를 만난다는 사실에 걱정하는 모습을 주로 보이셨는데 지금은 새로운 강아지를 만난다고 하면 그 강아지가 어떤 종인지 성격은 어떤지 물어보면서 오히려 기대하고 설레는 모습을 보이십니다. 네. 그리고 또 어떤 분은 이 일이 너무 재밌으니까 나중에는 강연을 나가서 다른 사람들에게 알려주고 싶다는 꿈이 생겼다고도 말씀하십니다. 도그워커 활동이 발달 장애인들에게 책임감을 느끼게 하고 직업의식을 갖는데 큰 도움이 된 것으로 생각합니다. 네, 가슴이 따뜻해지는 이야기인데요. At first, many of them were nervous about meeting dogs, but now they get excited when they hear they'll be interacting with new dogs. So they would ask questions about the dog's breed and personality, showing real curiosity. He says one participant even mentioned that they enjoy the work so much that they've developed a new dream of giving talks or lectures to share their experiences with others. It really seems like the Dog Walker Project has helped these individuals not only build a sense of responsibility, but also develop stronger work ethics as well. Well, let's talk about the residents who are using this service, the dog walker service, and how they've responded. 그렇다면 도그워커 서비스를 이용하는 주민들은 주로 어떤 분들인지 또 주민들의 반응도 궁금합니다. 네, 주로 보장구를 활용하시거나 보행이 자유롭지 않은 어르신이나 장애인들 아니면 취업으로 집을 오래 비우는 일이 잦은 1인 가구의 서비스 신청 비율이 높습니다. 네. 그리고 좀 특이한 사례인데요. 애견 카페를 가보시면 보통 상주견들이 있지 않습니까? 네. 한 명의 직원이 동시에 여러 마리의 상주견들을 산책시키기가 어렵기 때문에 애견 카페에서도 주기적으로 서비스를 이용하고 계십니다. 처음에는 반려견 보호자의 입장에서 가족과 같은 반려견을 발달 장애인에게 맡긴다는 것에 우려를 표하시는 분들도 많았습니다. 서비스는 정기적으로 받고 싶지만 걱정이 되니까 산책을 나갈 때 동행하며 지켜보시는 분들도 있었는데요. 다들 한 번 보시고는 모두 같은 반응을 보이셨습니다. 산책 잘하시네요 하시면서 그 이후로는 산책에 동행하지 않고 저희 도그워커들을 믿고 맡겨주고 계십니다. 네, 그렇군요. 이렇게 몇 달간 서비스를 이용해 보신 분들은 자신의 강아지 성격이 밝아졌다거나 사람들을 잘 따르면서 사회성이 좋아졌다는 말씀, 집에서 짖음이 심해 이웃보기 민망했는데 얌전해졌다는 말씀 등 높은 만족도를 보이고 계십니다. 아, 네. 이 반려견 산책 서비스를 통해서 지역사회 다양한 구성원들이 이렇게 교류를 하고 또 친목도 다지게 되는 그런 역할을 할 것 같아요. 네. 네. So most requests for the dog walker service, they come from elderly individuals or people with disabilities who struggle to walk the dogs. Families often use the service when the owners are away for work. And interestingly, local pet cafes also request this service because it can be challenging for one employee to walk multiple dogs who are staying at the cafe. Initially, some pet owners were a bit hesitant to trust their beloved pets with individuals who have disabilities, and a few even joined the first walks to observe. But after seeing the walkers in action, they quickly realized that they can walk the dogs very well, and now they feel completely at ease letting the dog walkers take care of their pets. Those who have used the service for several months report high satisfaction. They've noticed their dogs becoming more social and friendly, and some have said their once excessive barking dogs are now much calmer, easing concerns about disrupting neighbors too.
Listeners, if you're just tuning in, you're listening to an interview with the director of the 북구 Welfare Center for People with Disabilities, Mr. Lee Jang-ho. Well, I heard that the character artists who have developmental disabilities from the 북구 Welfare Center participated in the K-Illustration Fair last summer, and their work really stood out. Can you share what kinds of characters that they created? 북구장애인복지관의 발달장애인 캐릭터 작가들이 또 지난 여름 K-일러스트레이션 페어에 참여했다고요. 작가들의 캐릭터가 큰 인기를 끌었다고 들었는데 어떤 캐릭터들이 있었나요? 네. 작년부터 저희는 발달장애인으로 구성된 8명의 캐릭터 작가도 양성했습니다. 이를 통해 판다나 토끼 같은 동물부터 도깨비 푸딩 같은 창작물까지 재미있는 캐릭터들이 탄생했습니다. 이 캐릭터들을 저희는 키링, 안경닦기, 볼펜 등의 굿즈로 제작을 했고요. 네. 지난 8월 백스코에서 열린 K-일러스트레이션 페어에 참가하여 많은 관람객들에게 선보일 수 있었습니다. 많은 분들이 굿즈를 구입해 주셨고요. 서울에서 열릴 행사에 현장에서 초대를 받기도 했습니다. 네. Since last year, the center has been training 8 character artists with developmental disabilities, and they've created some really fun characters. You'll find everything from adorable animals like pandas and rabbits to imaginary creations like goblins and even puddings. These characters have been turned into all sorts of merchandises like keychains, pens, hand mirrors, and stickers, and so forth. This past August, they showcased these products at the K-Illustration Fair at Bexco, and it was a big hit. Many visitors loved the merchandises and even got invited. They even got invited to a future event in Seoul. 네, 계속해 주시죠. 저희들의 캐릭터는 좀 특이한데요. 이쁘게 디자인하는 것에 그치지 않고 캐릭터의 이름, 성격, 캐릭터가 좋아하는 것, 싫어하는 것 등의 컨셉도 함께 정했습니다. 이런 컨셉을 정한 이유를 작가에게 물어보니까 본인의 이야기를 담아 만들었다는 대답에 놀랐습니다. 창작한 캐릭터 중에 콩딱이라는 캐릭터가 있습니다. 이 캐릭터는 사람들을 좋아하지만 부끄러움이 많아서 사람들 앞에서 가슴이 콩닥콩닥 뛰는 특징을 갖고 있는데요. 네. 진짜 작가 본인의 성격과 비슷하더라고요. 이외의 캐릭터들도 전부 작가 자신의 이야기를 담고 있어서 우리 작가들의 작품을 만난다면 이 부분을 관심 있게 봐주시면 좋을 것 같습니다. 네, 그렇군요. What's really special about these characters is that each one has more than just a cute design. They all come with their own backstory, including a name, personality, their likes and dislikes. And the artists infused their own personal stories into these characters. For example, one character is named 콩닥이, and this character loves people, but they get really shy, making their heart race when they meet other people, just like the artist who created it. Well, is it true that the center is actively working to create more job opportunities through these characters? 네, 이 캐릭터들을 활용해 발달장애인 일자리를 확대하고 있다는데요. 이건 어떤 내용이죠? 네, 발달장애인 작가들이 만든 다양한 캐릭터들을 활용해서 사회 서비스의 공백을 메울 수 있다면 나아가서 그런 직업군을 만들어낼 수 있다면 더없이 좋지 않겠습니까? 네. 그래서 저희는 북구 이모티콘 스튜디오라는 신일자리 모델을 북구청과 함께 2025년 사업으로 준비하고 있습니다. 지역에서 생산되고 공급되는 수많은 사회 서비스들이 있지만 획일화된 정보 제공 방식으로 인한 사각지대, 즉 정보 취약계층의 발생은 우리 사회가 해결하지 못하고 있는 고질적인 문제입니다. 가령 문해에 어려움이 있는 주민이 있다면 아무리 좋은 서비스가 생산되어도 그 정보를 모른 채 사각지대에 머무를 수밖에 없을 텐데요. 네. 또 몸은 불편하면서 모바일 사용 등이 익숙치 않아 정보 습득에 제한이 있는 장애인도 마찬가지일 것입니다. 이런 정보 취약계층들을 대상으로 발달장애인 작가들의 캐릭터 등의 그림을 활용한 이미지로 구성된 복지 정보지를 만들고 대상자들의 가정에 직접 전달하는
장애인 복지 일자리 사업을 내년부터 추진하려고 합니다. 네, 그렇군요. So they're teaming up with the 북구 office to launch a new job model called the 북구 Emoticon Studio in the year 2025. While many social services are available locally, reaching vulnerable populations can be tricky because of how information is shared. For example, residents who have difficulty with reading might miss out on good services, and individuals with disabilities who aren't comfortable using mobile devices often find it hard to have access to that. So to tackle these challenges, they're planning a new project next year focused on disability welfare employment. This will create welfare newsletters that are specifically for those that have limited access to information using images and these characters designed by the artists. So it's all about making important information more accessible and engaging for everyone. Well, it seems that you've put a lot of effort into empowering people with developmental disabilities to engage in society. So I want to hear about your philosophy on disability welfare. 관장님은 발달장애인이 사회 속에서 활발하게 활동할 수 있는 여건을 마련해주기 위해서 애를 많이 쓰시는 것 같은데요. 장애인 복지에 대한 남다른 가치관이나 좀 철학을 갖고 계실 것 같은데 어떻습니까? 네, 장애인이 지역사회 속에서 장애로 인한 차별 없이 보통의 삶을 누릴 권리가 있다는 것은 누구나 아는 지식입니다. 그러나 현실은 그렇지 않죠. 그래서 장애인들이 차별과 제한 없이 살아갈 수 있도록 우리 사회의 각종 장벽을 허물자는 뜻의 베리어 프리라는 단어가 여기저기서 인용되고 있습니다. 진정한 베리어 프리가 실현되려고 하면 먼저 지역사회의 인식이 변화되어야 합니다. 그래서 우리 북구장애인복지관은 지역사회를 대상으로 장애인에 대한 인식 변화를 이끌어내는 것을 가장 중요하게 생각하고 다양한 사업을 전개하고 있습니다. 네. 위에서 소개해드린 북구 이모티콘 스튜디오의 경우에도 장애인들이 지역사회 공백을 메우는데 쓰임을 받음으로써 지역사회로부터 인식 변화를 이끌어내는 사업의 일환이 될 테고요. 도그워커 사업의 경우도 장애인들이 반려견 산책 대행이라는 지역에 없던 서비스를 주민들에게 제공함으로써 같은 효과를 거두고 있다고 말씀드릴 수 있겠네요. 이와 같이 저희 복지관은 지역사회 중심으로 들어가 절대 다수인 비장애인들이 장애인들과 어우러질 수 있는 장을 적극적으로 만들어 나가는 일에 최선을 다하고 있습니다. 네. So everyone can agree that people with disabilities have the right to live normal lives without facing discrimination in their communities, right? But the reality is often different. That's why we talk about barrier-free living, which means removing those obstacles so people with disabilities can live freely. And to achieve this, the community's mindset needs to change first. So at the 북구 장애인 Welfare Center, a top priority is changing how the community views the individuals with disabilities. That's where programs like the 북구 Emoticon Studio come in, as well as the Dog Walker Project, allowing to foster interaction with the local residents. And everyone, this was the interview with Mr. Lee Jang-ho, the director of the 북구 Welfare Center for People with Disabilities. 네, 오늘 더 인터뷰에서는 북구 장애인복지관의 이장호 관장과 많은 이야기 나눠봤는데요. 관장님 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. Time for a song break. This is You and I by Toy and Pincino. 전화길 못 놔 yeah. 네가 올린 음식 사진도 네 친구들 댓글에 내 마음도 근데 내가 생각해도 내가 웃겨 너 yeah. 하루가 다 궁금해 난 네가 정말 좋은가 봐 You know 네 SMS 업데이트 될 때 내 입가엔 제일 먼저 내가 좋아요 누르고네 뭐 하는 건지 참 내가 생각해도 내가 웃겨 너의 모든 게 다 궁금해 난 네가 정말 좋은가 봐 잠이 오지 않아 내가 숨쉬는 밤은 어떤 모습
꿈꿀까 나처럼 너도 내 생각하고 있는 건 아닐까 혹시 아닐까 너를 안아줄래 내게 입 맞출래 내 품에 담을래 You and me 수많은 사람 살아가는 이 세상 속에서 대자슈 너를 만난 건 잊지 못한 놀라운 기적 yeah love you 영원히 함께 you and Yeah, things I wanna do with you list 첫 번째는 아무 이유 없이 너에게 전화를 거는 거 두 번째도 아무 이유 없이 너의 이름 대신 특별한 별명을 붙여 부르고 싶어 세 번째는 I wanna cook you 김치볶음밥 and go party with you up all night 그리고 한강을 따라 걸으면 노을이 묻은 하늘을 보면서 넋을 놓고 봐 그리고 난 말하고 싶어 내 눈에는 너가 더 예뻐 네가 보고 싶어 오늘 밤 지금 너는 뭘 입고 있을까 잠들었을까 나처럼 너도 썼다 지웠다고 니네봤을까 망설였을까 너를 안아줄래 내게 입 맞출래 내 품에 담을래 You and me 수많은 사람 살아가는 이 세상 속에서 대자슈 너를 만난 건 잊지 못한 놀라운 기적 yeah You and me 불안한 내일 날 지켜준 단 한 사람 바로 대자슈 그게 너란 게 벅찰 만큼 Love you forever I love you 영원히 함께 You and You and Oh yeah Welcome back to Busan Worldwide on BEFM. I'm your host, Haeyeon, and I hope everyone's Monday is off to a great start. Now, shall we move on to our segment for all things Busan as we take big leaps towards becoming a global hub city? 글로벌 도시로 나날이 나아가는 우리 부산의 다양한 소식을 전해드리는 시간이죠. Global Buzz 부산. 부산시는 강동권 생활권 계획 수립을 위한 찾아가는 시민참여단을 운영합니다. This plan will reflect different aspects of residents' lives, such as housing, work, leisure, and education, into urban planning at the local level. Back in May, the city selected 130 citizens from the Gangdong area to join the group. 시민참여단은 강동권 소재의 초중학교와 유치원을 직접 찾아가 연령별 눈높이에 맞는 생활권 계획에 대한 설명과 함께 또 우리 동네에 관한 이야기를 나눌 예정인데요. The intention is to create this life zone plan with a bottoms-up approach, ensuring that residents' voices can guide the direction of local development. And they're offering plenty of opportunities to collect feedback from the community. So if you're curious about the 생활권 plan for your neighborhood, you can check it out on the Busan City's 도시 공간 계획과's YouTube channel. And this was today's Global Buzz Busan. 창이가 좋아하는 랜덤 게임. Let's take a song break. This is 아파트 by Rose and it's actually APT by Rose and Bruno Mars. 아파트 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 아파트
for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Just meet me at the 아파트 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 just meet me at the 아파트 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 just meet me at the 아파트 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 It's time for a correspondent report where we connect with our reporters from all around the world. And today we'll be getting in touch with our reporter based in Taiwan. 오늘은 대만의 유명주 통신원과 연결합니다. 통신원님 안녕하세요. 네, 대만 타이베이에서 유명주 통신원입니다. All right. So we're going to start with our first news story. Last week, the Chinese military conducted military drills around Taiwan. So let's find out more. 첫 번째 소식입니다. 지난주 중국군은 대만을 둘러싸는 이른바 대만 포위 군사훈련을 실시했는데요. 5개월 만에 일어난 일이라고 하죠. 네, 지난 14일 중국군은 라이칭저 대만 총통이 건국 기념일 연설에서 발언한 양국론을 문제 삼으며 육군, 해군, 공군, 로켓군을 동원하여 대만을 포위하는 군사훈련을 진행했습니다. 중국군의 군사훈련은 이날 오후 6시까지 진행됐는데 대만 인근에서 역대 하루 최대인 중국군 항공기 125대, 중국군 함정이 17척이 탐지됐습니다. 중국군이 이와 같은 대만 포위 군사훈련을 한 것은 2022년 이후 네 번째입니다. 그렇군요. On the 14th, the Chinese military conducted a large-scale military drill involving the Army, Navy, Air Force, and even Rocket Force encircling surrounding Taiwan. This was in response to Taiwanese President Lai Ching-te's remarks about the two-nation theory during his National Day speech. The drills continued until 6 p.m. that day, and during the operation, Taiwan detected a record number of Chinese military aircraft, 125 in total, along with 17 warships near the island. This marks the fourth time since 2022 that China has conducted such drills around Taiwan. 그동안 중국군이 대규모로 대만 포위 훈련을 하는 것에는 동수사님 어떤 배경이 있었습니까? 네, 지난 2022년 8월에는 낸시 펠로시 당시 미국 하원의장이 대만을 방문했을 때 중국군은 대규모 군사훈련을 벌였고요. 작년 4월에는 차이잉원 전 대만 총통과 케빈 메카시 당시 미 하원의장이 회동했을 때도 대만 포위 훈련을 했습니다.
그리고 올해는 지난 5월 라이 총통의 취임 연설과 이번 달 건국기념일의 기념사를 문제 삼으면서 군사훈련을 진행했습니다. I see. So back in August 2022, when then U.S. House Speaker Nancy Pelosi visited Taiwan, China responded with major military drills. And similarly, in April last year, China conducted encirclement drills after a meeting between then Taiwanese President Tsai Ing-wen and then U.S. House Speaker Kevin McCarthy. This year, the drills were triggered by President Lai's inauguration speech in May and his National Day address earlier this month. 이번 중국군의 대만 포위 훈련 이후에 대만과 주변국들의 반응은 좀 어떻습니까? 네, 대만 국방부는 중국군의 훈련이 시작된 직후에 비상식적인 도발이라면서 대만도 적절한 병력으로 대응하겠다고 했고요. 대만 외교부는 세계 각국이 민주주의 국가인 대만을 지지해주기를 호소한다고 했습니다. 미국과 일본에서는 우려를 표명했는데요. 미국 국무부에서는 중국이 자제력을 보여야 한다고 했고요. 일본에서는 위기에 대응할 수 있는 태세를 갖추겠다고 했습니다. 네. Taiwan's Ministry of National Defense immediately called the drills an irrational provocation and said it would respond with appropriate military forces. Taiwan's Ministry of Foreign Affairs also urged the international community to support the democratic nation of Taiwan. Meanwhile, both the U.S. and Japan expressed concerns. The U.S. State Department called on China to exercise restraint, while Japan took a stance that they are ready to respond to any crisis. So it seems that this tension is affecting Taiwan's diplomatic presence as well. 이런 분위기 때문인지 남아프리카 공화국의 대만 대표처가 수도에서 쫓겨날 위기에 처해 있다고요. 네, 대만 언론에 따르면 남아공 외교부는 지난 7일 남아공 대만 대표처에 이달 말까지 행정수도 프리토리아에서 차로 50분 거리인 요하네스버그로 이전하라고 통지했다고 합니다. 내부 관계자에 따르면 지난해 8월 남아공에 시진핑 중국 국가주석이 방문한 이후 남아공 정부는 대만 대표처의 이전을 압박했다고 했는데요. 중국은 인프라 투자 등을 앞세워 아프리카의 영향력을 강화하면서 아프리카에도 하나의 중국 원칙을 강조하고 있다고 합니다. 네, 그렇군요. According to Taiwanese media, South Africa's Ministry of Foreign Affairs notified Taiwan's representative office on the 7th of this month, instructing them to relocate from the administrative capital Pretoria to Johannesburg, which is about a 50-minute drive away, by the end of the month. This move reportedly follows Chinese President Xi Jinping's visit to South Africa in August last year. Since then, South Africa has been under pressure from China to push for the relocation. China continues to strengthen its influence in Africa through infrastructure investments while emphasizing its one China policy on the continent. And with that, let's move on to the next piece of news. 다음 소식입니다. 인프라, 정보기술 등은 이제 모든 국가의 주요 사업이 되었는데요. 그래서인지 대만의 라이칭더 총통도 대만을 스마트 섬으로 만들겠다는 포부를 밝혔다고요. 네, 지난 17일 라이칭더 대만 총통은 민진당의 주석 자격으로 당 중앙상무위원회에 참석해서 대만을 인공지능 AI 섬으로 건설하겠다고 했는데요. 모든 사람이 AI를 배워서 경쟁력을 높이고 AI의 도움을 받을 수 있기를 바란다고 했습니다. 그러면서 이것이 대만 경제 성장에서 핵심이 될 것이라고 했는데요. 그 후 대만의 반도체 위탁 생산 회사인 TSMC 주가도 사상 최고를 기록하면서 시가총액이 1조 달러를 넘어섰습니다. All right. So on the 17th, President Lai Ching-te, who also serves as the chairman of the Democratic Progressive Party, attended the party's Central Standing Committee meeting, where he shared his plan to transform Taiwan into an AI island. He emphasized that he wants everyone to learn artificial intelligence, boost their competitiveness, and benefit from AI technology. He also mentioned that AI would be key to Taiwan's economic growth. And following this announcement, Taiwan's major semiconductor company, TSMC, hit a record high in its stock price, pushing its market value beyond $1 trillion. 대만은 정부 차원에서 스마트 기술에 집중을 하고 있는 것 같은데요. 그러면서 지난주에는 정부 부처가 주최한 기술 박람회도 진행이 됐다고요. 네, 지난 17일부터 19일까지 대만 타이베이에서는 대만의 최신 기술을 살펴볼 수 있는 대만 이노테크 엑스포가 진행됐습니다. 이 행사는 11개 정부 부처와 산업기술연구원 등이 공동으로 주최하고
450여 개 업체가 참가해서 발명품과 기술을 선보였는데요. 대만의 산업과 연구 분야의 성과가 다채롭게 소개됐습니다. 그렇군요. From October 17th to 19th, the Taiwan Innotech Expo took place in Taipei, showcasing the latest technologies from Taiwan. The event was co-hosted by 11 government ministries, along with the Industrial Technology Research Institute, and over 450 companies participated. It was a vibrant exhibition of Taiwan's industrial and research achievements. Now, let's move on to our last news. 네, 가을에 부산에는 부산 국제영화제가 있다면 대만에서는 금마장 영화제가 진행되었다고 합니다. 먼저 금마장 영화제를 소개해 주실까요? 네, 대만 금마장 영화제는 1962년부터 시작됐고요. 올해 61회를 맞이합니다. 금마장 영화제는 중화권에서 역사를 자랑하는 영화제로 대만은 물론 홍콩, 중국 본토까지 중화권 전체를 아우르는 영화 축제인데요. 매년 영화제 마지막 날 열리는 시상식은 중화권에서 가장 권위 있는 영화 분야의 시상식으로 여겨져서 중화권의 톱스타 배우들과 유명 감독들이 총 출동합니다. 각 분야별로 24개의 상이 있고 특별 공로상도 있는데요. 지난해 공로상은 우리나라에도 잘 알려진 배우 임청아 씨가 수상했습니다. 오, 그렇군요. The Taipei Golden Horse Film Festival began in 1962, and this year marks its 61st edition. It's one of the most prestigious film festivals in the Chinese-speaking world, covering films from Taiwan, Hong Kong, and mainland China. In fact, the award ceremony held on the festival's final day is considered the most important in the Chinese film industry, attracting top stars and renowned directors. There are 24 award categories, along with a special Lifetime Achievement Award, and last year, this honor went to Brigitte Lin, a well-known actress even in South Korea. 네, 그런데 금마장 영화제에서도 중국과의 관계 때문에 위기가 있었다고요? 네, 지난 2018년 한 다큐멘터리 작품상 수상자가 수상 소감 도중에 대만의 독립을 희망한다는 발언을 하면서 정치적 논란이 발생했습니다. 그 다음해부터 중국에서 금마장 영화제를 보이콧하면서 중국 본토와 홍콩 영화인들이 불참했는데요. 그 이후에는 관계가 조금씩 회복되긴 했지만 작년까지만 해도 후보작의 중국과 홍콩 영화들은 그리 많지 않았습니다. 네, 그렇군요. In 2018, there was political controversy when the winner of the Best Documentary Award expressed support for Taiwan's independence during their acceptance speech. Following this, China started boycotting the Golden Horse Awards, with filmmakers from mainland China and Hong Kong not participating. While relations have slowly improved since then, there were still fewer films from China and Hong Kong in last year's nominations. All right, and before we wrap up, I'm just going to give a quick update on the schedule for this film festival. It takes place from November 7th to 24th across different locations in Taipei. The opening film, A Silent Gaze by Singaporean director Yang Shuha, is going to open the festival, and it'll also feature master classes with the Korean screenwriter Jung Seok-young, who has worked with director Park Chan-wook, and as well as the Squid Game editor Nam Na-young. 네, 그럼 대만 소식은 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다, 통신원님. 네, 대만 타이베이에서 유명주 통신원이었습니다. All right, and that's a wrap on today's correspondent report from Taiwan. And listeners, we are slowly going to wrap up today's show. Thank you for starting off the week together and making this Monday even more special. You can listen to our show again on befm.or.kr or on the BFM app or Pepang. You know, it seemed like over the weekend, the temperatures were dropping, and I really got a taste of sort of winter coming closer towards us. But when I looked at the forecast, it looks like the temperatures are going to be a little higher again. So this back and forth between temperatures, it's a little tricky to dress for it. So everyone, hope you dress in layers, and please stay healthy during this seasonal change. Busan Worldwide was produced by Kim Yoo-in, written by Pang Mira, and I've been your host, Haeyeon Park. The last song for today is If You Wonder by Jeff Burnett. Have a good one, and I'll be back tomorrow. Take care. Why
at your door. Or even light some candles when you come over for dinner. I wouldn't mind to light a billion more. Or how I like to wake up and see you with no makeup. I'd still give you a ring the way you are. Or stay up on the phone late at night when you're alone, looking out the window, gazing up at stars. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly, I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. Why I love to hold you, even in the public. You can call it lovely PDA. I don't care what city you can pick out of the 50 states like California in the Bay. Or how I like to take you to church on every Sunday, holding hands together as we pray. I don't care if people hate, I don't care what people say, 'cause my love for you will always be the same. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly, I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. So if you're wondering why I do the things that I do, honestly, I don't know what to say. All these questions and answers, I just like to have her every moment, every single day. If you're wondering why I do the things that I do,